dear friends. Today's episode will provide you ample food for laughter. The laughter is going to arise from our own misconception of the language. So today's program is titled Meanings, Misconceptions and Mystery. That is going to be the name of today's episode. Now we shall discuss three words. These three words have a definite idea in our heart or mind or whatever it may be. The first word is operation. If I were to use the word operation to you, you'll be petrified. You will be in trepidation. Petrified means afraid. Trepidation means fear. You will be in fear. You will immediately conjure up. C-O-N-J-U-R-E. Conjure up. Conjure up means produce as though by magic. ജാലവിദ്യ കൊണ്ടെന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ജാലവിദ്യ കൊണ്ടെന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നൊരു ബിംബം ഉണ്ടാവും. യുവർ മൈൻഡ് വിൽ conjure up an image. It will be the image of a doctor with a scalpel, wearing gloves, face mask, and all other items. You will think about the surgery table. You will think about the team of doctors. You will think about a doctor cutting open the patient's body to perform a surgery. But actually, surgery and operation need not be synonymous. Operation is merely a procedure, and surgery may be a procedure that the doctor might have deemed essential to improve the health of a person. So he is on a procedure. And what is the name of the procedure? The name of the procedure is surgery. But we confuse surgery with operation. Operation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവർത്തനം, ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഓപ്പറേഷൻ. ഇവിടെ പ്രക്രിയയുടെ പേരെന്താണ്? ശസ്ത്രക്രിയ. ആ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഓപ്പറേഷൻ. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ശസ്ത്രക്രിയയെ പ്രക്രിയയായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കും. പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള ഭയം നമ്മളെ മനസ്സിനെ ഗ്രസിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ, തെറ്റിദ്ധാരണ. ഈ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അല്പം നർമ്മം തോന്നും. കുറേ ആലോചിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചല്ലോ. You yourself will feel that you have made a mountain out of a molehill. It's an idiom. ഒരു നിസ്സാര കാര്യത്തെ പർവ്വതീകരിച്ച് കണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളോട് ഒരു നർമ്മം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പുച്ഛം നമുക്ക് തോന്നും. After all, I thought that surgery and operation are one and the same. Operation is only a procedure, and the technical name of the procedure is surgery. So again, when you hear the word operation, you need not conjure up the doctor with a scalpel. What is a scalpel? S-C-A-L-P-E-L. It is a doctor's knife. The doctor's knife is a scalpel. Now I repeat, I reiterate. Reiterate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? റിപ്പീറ്റ് എന്നർത്ഥം. REITERATE. ഇറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേ. റീഇറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ repeat. I reiterate, you need not be worried when you hear the word operation. Operation is not always about doctors, scalpel and surgery. You might have heard about Operation Blue Star. Operation Blue Star was undertaken by the then Prime Minister Indira Gandhi to flush out the terrorists from
inside the Golden Temple in Amritsar. It is an operation. Almost all the military actions go by the name of various operations. You can operate an account with a bank. So in all these cases, the word operate only means process, prakriya, procedure. It's only a process. It's only a procedure. It is not always about doctor and scalpel. Now the next word we always have a misconception of is the word current. Current. When you hear about current, you think about somebody getting electrocuted. And when you translate into Malayalam, that is the meaning that you get. നമ്മൾ പറയും ഒരാൾ കറണ്ട് അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വ്യക്തിക്ക് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റു എന്നാണ്, ആലക്തിക പ്രവാഹം ഉണ്ടായി എന്നാണ്. വൈദ്യുതാഘാതം, അതാണ് കറണ്ട്. മലയാളത്തിൽ കറണ്ട് അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി ശരീരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് കറണ്ട് അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ കറണ്ടും വൈദ്യുതിയും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത്? ഇഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ജെനിസിസ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ്, ഇഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് എറ്റിമോളജി, ഭാഷാ നിഷ്പത്തി ശാസ്ത്രം, origin of words. If we think about the etymology, current and electricity are two things. Current only means a flow. When water is gushing down a stream, there is a current of water. When there is a strong flow of air, it's a current of air. Similarly, when electrons flow, there is a current, and that is a current of electricity. Current only means flow, പ്രവാഹം. അത് വൈദ്യുതിയുടെ പ്രവാഹം തന്നെ ആകണമെന്നില്ല. So again onwards, you have to distinguish between current and electricity. In Malayalam, we make the two words synonymous. But if we were to transpose that into English, we will be in trouble. Because in English, current and electricity are not one and the same. Current is only a flow. And when it is about the flow of electrons, it is electric current. That is electricity. As I told you earlier, there's a water current, air current, everything. Now there is another problem. You have another meaning for the same word. It means contemporary, current affairs. As our students preparing for the bank exams may know, you prepare for current affairs paper. That means contemporary, ആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ. Now the third word of the day is comprehensive. When you hear the word comprehensive, you tend to pair it with comprehension. Comprehend means understand. നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുക, മനസ്സിലാക്കുക. You get comprehension passages. You have to read the passage, comprehend it, and answer the questions that follow. അപ്പോൾ അവിടെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുക, ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. ഇതാണ് comprehension. Comprehend is the verb, comprehension is a noun. Now we come to the word under question. That word is comprehensive. This word has nothing to do with understanding or perception. If something is comprehensive, it is complete. It is total. The professor gave a comprehensive lecture on inflation. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണപ്പെരുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ഒരു ലെക്ചർ, വിവരണം, പാഠനം അധ്യാപകൻ നടത്തിയെന്നാണ്. ഈ പാഠനത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല. നത്തിങ് വാസ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട്. എവ്രി പോയിന്റ്
related to inflation was included. So that lecture can be said to be comprehensive. What is inflation? How does it affect our life? What are the methods that the government has? And what are the methods the Reserve Bank has to check and counter inflation? How can we protect ourselves from its harmful effect? Every point was discussed. Every matter was discussed comprehensively. So it's a comprehensive lecture. The comprehensive means complete, including every point, not excluding any detail. If the lecture is comprehensive, it covers every point. It includes every point. It incorporates every point. It encompasses every point. It encapsulates every point. Now we shall sign off after discussing the last two words, encompassing and encapsulating. Encompassing means how do you draw a circle? You draw a circle with a compass needle. You pivot the pointed needle of the compass on the page and you run the pencil around and you draw the circle, and every point inside the circumference of the circle falls within it. Or in other words, the circle encompasses every point within its circumference. Encompass means include within. ഉൾച്ചേർക്കുക, ഉൾക്കൊള്ളുക, ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുക. അതാണ് encompass. Now what is encapsulate? The word has to do with capsule. What is a capsule? Or to be more precise, what is the difference between a capsule and a tablet? Unlike the tablet, the capsule is a shell which holds the medicine within. The capsule is a shell. It is the outer shell, and this shell holds within itself the medicine. The capsule is just a cover. It holds the medicine within. So the medicine is inside the capsule. So encapsulate means hold within. ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുക, ഉൾക്കൊള്ളുക. So by explaining these two words, we are signing off. Thank you, dears.